here. What has happened is we waited for the witness or the witnesses and they didn't show up. We had no communication as to why they are not here. We waited, as you notice, for more than an hour until we gave up. So we have given them another chance, probably the last chance to come here tomorrow. We shall see how to proceed tomorrow. Of course, it's unfortunate that we had to waste this time. Our time is valuable. Mrs. Bamturachi and her team did not show up. We hope tomorrow they will come. And if they do not come, we shall find ways of being with them. That's all I can say. Well, we were expecting a team from Uganda Airlines led by Madam Jennifer Bamturaki. The team is not here. This discussion started last week. Yes. What exactly were you discussing? No, I can't discuss what I was meant to discuss with witnesses, with the press. Because maybe the reason they have not come. That they didn't know what we were going to discuss? That matter may be scared they will show up. Why would it be scared? And you would be scared for how long? You have some of them to appear with a former accounting officer. Yes. Can you also clarify more about that? Why you need a former accounting? No, because there are issues which arose during his tenure, including the procurement of aircrafts. We invited, I don't want to use the word summon, we invited the task force as well, which was constituted to manage the process of acquiring and starting up the airline company. So we are also investigating or inquiring into the startup process. We wanted to interact with the key players and stakeholders that participated in the initial stages, so we could understand the philosophy and the policy considerations in the acquisition of the aircrafts. We shall definitely get the evidence we want. This is not the first time Uganda is refusing to appear as witness for processes, because I remember the last time they refused. What did you do in the case happened? This is their first time to refuse to or to fail to appear before me. They have appeared before. I mean, last time they were last week they were here. We agreed on today and receive my assurance they will come. This tenor, They will come. yes, Chairman, this tenor, Kusase, Uganda Airlines was appearing for the second time. The first time they appeared, the proceedings went on smoothly, but at the end of the day, there was no report. There was some technical plans that were used to swear out the report. And now we are seeing the same thing. What is the opinion? I was not chairing Kosase. I cannot speak for the previous leadership. I don't know. I was not in a position to know why. This time, they will come and we shall have a report. The country will have a report. Kandalirira ne tulinda abajulizi baffe ne batajja, tubadde tusuubira bannaffe aba Uganda Airlines, kampani y'eggwanga ey'ennyonyi, abakulemberwa mukyala Jennifer Bamturaki, ono nga ye CEO oba ye ssenkulu wa kampani y'eggwanga ey'ennyonyi. Meeting eno twagikkaanyaako ffenna mu meeting, naye talabise, tatuwadde ensonga. So tugambye katugaziyeeko ku budde, tuweeyo ku budde, ne tusaba kalaani waffe amwandiikire amutegeeze nti tumulinze olunaku olw'enkya awatali kwekwasa na kulemererwa, era tumusuubira okujja.
ne bannaffe ab'akakiiko akateekateeka oba akakulemberamu enteekateeka z'okugula ennyonyi zino. Tulowooza nti bajja kujja, kiyamba bo okujja ne batutegeeza, kubanga mu buli ngeri bajja kujja. So bibyange simanyi sente eggwanga lye ziba zifiiriddwa, naye ekyamazima abantu abamu tebamanyi nti mu budde tufiirirwamu sente ng'eggwanga. Abamu tebamanyi kyekitegeeza kuŋŋaanya babaka n'obajja ku birala, ku bukiiko obulala, ku kuwandiika alipoota, ku kugenda okulambula emirimu gya gavumenti mu constituencies, n'obatuuza wano n'oteeka wali kyayi ebyokunywa, n'obudde bwennyini n'obwongo okubeera nga buli focused ku kino. So kitukoze bubi nti bannaffe tebalabiseeko, naye katusabe nti bajja kusobola okulabika enkya. Kulabika sibimanyi, saaliwo, saakakulembera, sinze nali ssentebe waako, naye nze bwe nabayita bajja, nzizeemu bayita bajja kujja, ate nga bajja kujja. Laga omulundi ogusoose ejja kubeera discussed. Report tujja gikola, tujja giteekayo ku mwaliiro, era mujja gifuna ng'eggwanga. Beeramu enteekateeka z'okugula ennyonyi n'okutandika kampani eno, nayo twagisabye gye twogereko nayo. Biki bye twagala okwogera nayo mundeke mbalinde abajulizi bange ndeke kubyogera nammwe. Yes, bajja kubaako bye batuyambako okutegeera bye tutaategeera. Today we are supposed to interact with a team from Uganda Airlines, and of course we had an engagement last time, but the main purpose of this meeting was for the former accounting officer to come and appear before the committee and explain about the decision they took to purchase the aircrafts that the company, the manufacturer, is running out of business, and we cannot have spare parts for those planes. So that was the main reason why we wanted the accounting office and the team to come and explain. But unfortunately, they have not turned up, and we have postponed the meeting tomorrow. I've heard from the clerk, he said that we're supposed to appear at 9 a.m. and we will be here on time. You know, we are aviators, so time is we were here 11:30, yes, but we missed him. Maybe information. Tetukoze no show baddewo naye omukulu honorable Segona tumwe ekitiibwa kubanga naye bwe mujjukira nti last week we twali wano yagamba nti tujje ssaawa 6 naye ndowooza waliwo ebyakyukakyukamu ate ne tufuna mix up eyo ssaawa 4 ssaawa 6 so twabadde tetufunye communication eyo eya ssaawa 6 ate jjukira tubadde omukama waffe CEO Jennifer Bamturaki yabadde yateekawo meeting eri very very important ya airline ku ssaawa 4 naye twabadde wano ku ssaawa 5 n'eddakiika 3 naye bwe tuzze nga tumumisinze naye tetwasinabinze oba tetwebuzaabuzizza naffe twagala tumalirize akakiiko kano bye batusabye byonna tubirina twabiweereza era tuli ready okuba nti tunyonnyola eggwanga tunyonnyola committee ebikwatagana ne ripooti ya auditor general. So enkya munaalabikako mu kakiiko nga clerk atugambye ssaawa 3 era agambye agenda kiteeka mu buwandiike. Tewali nsonga lwaki tetubeera wano mu budde, tewali, kubanga naffe omanyi airlines tukolera ku time, so tukwata obudde tujja kubeera wano naye wabaddewo akavuyo ako era tusaba omukulu Segona kubanga
ayina ali very understanding, tusonyiwe, yatugenda kuwandiika nga tumusaba otusonyiwa. Kakati ebintu bya ennyonyi y'eggwanga bikyalimu ebibuuzo, naye paka nga ebibuuzo biddiddwamu, tulina okugenda mu maaso okubanyigiriza n'okubalaga nti Parliament nga yitira mu bukiiko bwayo buvunaanyizibwa bwayo okukola oversight, era bw'ebanga yisse ekitongole kyonna omuli n'ekyennyonyi teriyo munene na mutono kasita obanga osaasanyizibwako ssente z'eggwanga. Omanyi kizibu kya Uganda Airline bagenda ne bagula ennyonyi ezitaliiko lipeeya, kati efa poteya. Kati naffe twagala kumanya kyava ku ki ogula otya ennyonyi. Omanyi ennyonyi zisooka za ssente buwanana, ne bagula ennyonyi ziwedde katale, ziweddeko tekinologi waayo aweddewo, tebalina lipeeya. Kati omuntu agenda kulinyanga Uganda Airline ng'ekiwujjo kya Boeing, oluggi lwa kampani ndala, entebe nga ya kampani ndala, nga bipange bupanze, ekisooka kikompromisinga sector ng'eya aviation. So nga twayagala nnyo ennyonyi yaffe ey'eggwanga ebe yatunzi, twagala nnyo ennyonyi yaffe ey'eggwanga ebeere nga ekola amagoba, twagala nnyo ennyonyi yaffe ey'eggwanga ebeera successful market, kubanga ekisooka etunda identity y'eggwanga, ate eyambako n'obusobozi n'oconnectinga Uganda n'amawanga amalala. So ennyonyi nkulu nnyo, era ffe ekituluma ennyo bwe tulaba ebirumira byonna mu byandiyambye ennyonyi y'eggwanga okuba nti eperforminga oba ng'ekola bulungi. Kati kitegeeza nti going forward bw'oba tonyigiriza ja kunoonyereza ku nsonga eno, bayinza okuddamu mistakes ezimu zetwandibadde tetuddamu. So obulumi bwaffe bwakuba nti tebalabiseeko olwaleero, naye nga akakiiko bwekabasamoninze tulinze tulabe oba enkya balabikako n'okunnyonnyola kiki ekibalobedde obutalabikako olwaleero. Batidde birumira biri mu General's report oba kukerewo kwa bulijjo. It is in our interest to have an operational airline, and with a successful aviation or airline industry, especially where Uganda Airline is part of the key players, we believe it assists in connectivity, connecting Uganda to the rest of the world, improving trade, and equally boosting the identity and the values of a country called Uganda. It is in our interest as a country. However, we are also alive to the fact that for the success of the sector, we must examine all those challenges and identified by the Auditor General as evidenced in the audit report. It is very unfortunate that the airline team has not surfaced today, and the meeting was abruptly adjourned to another day, probably tomorrow. But needless to say, we are cautioning ourselves: are they fearing to answer the anomalies identified by the Auditor General? We understand that the aircrafts as purchased are outdated, there are no spare parts. It will be absurd to find an aircraft of Uganda Airline with the different spare parts for the door, the seat, the engine. It will be disturbing for the aviation sector. Much as it is in our interest to have a successful aviation and airline business as a country, and we need have good intention for the success of the Uganda Airline. But going forward, we also need to examine where the airline has failed, and want to identify who is behind who and who has failed what. So the failure by the airline, Uganda Airline team to appear today is very unfortunate, and we need to examine ourselves. Are they doing it in contempt of the committee? Was there a genuine reason why they failed to appear? Do they fear to answer the anomalies and to respond to the anomalies cited by the Auditor General? Now, these are very concerning developments, and want to call upon the airline team to understand that the Committee of Parliament and Parliament has a duty in doing oversight. We need to examine what went wrong, where and how, and what are the solutions, who are those responsible. Otherwise, having an airline that is in our interest, but a few individuals failing our interest as a country,
it must have checks and balances, and that's why Parliament has to come in. So their failure to come today is of concern to us. I don't know if they're just dodging or trying to avoid responding to the so many questions we have as detailed in the Auditor General's report, or they have a genuine reason. But we're here to understand. Probably as they have been summoned to reappear tomorrow or another day, we shall wait for them to appear because the audit queries remain. Njogera kati nga nationalistic person. Olwaliro tubali tulina okusinkana abakulu ava mu Uganda Airlines ng'ensonga ebaleeta luli twabasinkana naye tetwasanga nti ennyonyi ze baagula tezijja kumalako nga bweri basuubira nti kampuni yali ezikola yagalawo n'egenda kati tumanyi spare parts zivaawa ne bagamba nti waliwo eyali mu ofiisi ebiseera ebyo tiimu eyaliwo so twali tubayise leero bajere eyo tiimu batunyonyere lwaki baagula ennyonyi oba bakola decision ng'egenda kufiisereza eggwanga esente kyetubadde tubayitira naye ekyamugisa mubi tubalabiseeko era kyetuba tusalawo nitubawa olwenkya oba banaasobola kukomawo bajje batunyonyere so ekyamaanyi ennyo twagala tiimu yali mu ofiisi mu biseera ebyo eyagula ennyonyi ng'ennyonyi tezigenda kumalako. Actually, there was a mix-up in time. As you are aware, I don't know whether some of you were here last Thursday. The chair had indicated midday. So with that also, we had the CEO and other team members had scheduled a meeting, a crucial meeting for the airline at 10. So in hindsight, we really knew, all of us were supposed to be here at midday. And as you're aware also, even the Auditor General's representative came in at almost midday. So there was just a mix-up of time. And you could also see that we are here. So it was a mix-up on time. But we really regret, this is regrettable, but also we apologize that we had that mix-up, because we also want to have this hearing done and have some of these issues resolved, and so that we can get back to the operation. So according to that,